طلبتنا الأعزاء السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم هي عن كيفية عرض الأنتيجين by major histocompatibility complex إلى T cell. مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة، أخذنا تفاصيل الميجر histocompatibility complex. عرفنا إنه it's major biological importance to present antigen to T cells, since T cells cannot recognize free antigens unless presented to it via another antigen called antigen presenting cells or any other cell that presents this antigen to it via a molecule called major histocompatibility complex. إذن في نهاية هذه المحاضرة إحنا حنكون قادرين على فهم آلية عرض الأنتيجين إلى ال T cell. بالبداية خلنا نعرف إنه كل المولكيولز اللي أخذناها في المحاضرات السابقة تقع ضمن a family called immunoglobulin supergene family. شنو هاي المولكيولز اللي أخذناها واللي قلنا تعتبر antigen recognition molecules، وكانت هي أعطت أهمية immune cells in to give the characteristic feature of adaptive immunity, especially in specificity and diversity. Antibodies. The antibodies كان ممكن تكون circulatory or membrane bound antibodies represented by B cell receptor, the T cell receptor, and MHC. All of them have structural features in common. Other immunologically relevant molecules including T cell subpopulation markers like CD4 and CD8. وإذا تذكرون عرفنا إنه ال T cells subdivided in two subpopulation cells, T helper and T cytotoxic, depend on the presence of these markers. إذا كان موجود على سطحها ال CD4، طبعا هذا كله تاخذه داخل الثايموس through maturational development to yield a healthy mature T cell. إذا كان على سطحها CD4 حنسميها T helper، وإذا كان على سطحها CD8 نسميها T cytotoxic. All of these molecules have a domain structure built on a three-dimensional feature known as the immunoglobulin fold. هذا الفيجر جمع تقريبا ال antigen recognition molecules اللي ناقشناها بالمحاضرات السابقة، ومن خلال معرفتنا to the structure of each molecule ممكن مجرد أن نشاهد الفكرة نقدر إحنا نميز هذه الأنواع المختلفة. نبدأ من اليسار مثلا ال T cell receptor هي عبارة عن two parallel helices alpha beta parallel helices. نجي إلى ال B cell receptor هو عبارة عن membrane bound immunoglobulin وكان من نوع ال IgM، يعني نوع البروتينات هي عبارة عن immune chain بالconstant region، كابا أو لامدا بالheavy chain هي الميو chain نوع الميو، ولذلك كان عبارة عن IgM، والlight chain تكون either كابا أو لامدا. بعدين اجينا على class 1 MSC protein structure مالته قلنا عبارة عن long alpha chain folded on a short beta 2 microglobulin, and between them there is a groove loaded with antigen presented to T cell. ال MSC2 عبارة عن two parallel helices of alpha beta, and in between also a groove loaded with antigen presented to T cell. نجي نشوف إنه ال MSC1 يعني كل هذه المولكيولز consist of two regions, constant and variable regions، وبسبب وجود ال variable regions إذن حيكون specific recognition and diversity، لأنه each cell can recognize different types of antigens
by the presence of these molecules on its surface. هترتب نفسها دائما حسب نوع الأنتيجين اللي موجود على حسب نوع الأنتيجين ترتب الفاريبل ريجن وتسوي له recognition. أوكي؟ ناخذ عملية الانتيجين بروسيسنج اند برزنتيشن اللي حيقوم بها أو اللي حتكون سبب لعمل الميجر هيستوكومباتيبيليتي في عرض الانتيجين إلى T cells. Antigen processing and presentation are the means by which antigens become associated with self-MSC molecules for presentation to T cells with appropriate receptors. هذا تعريف هذه العملية. Steps of this process depend on the type of antigen, whether it is exogenous or endogenous antigens. وحقيقة أي immune response هو depend on the type of antigen. Type of antigen determine the pathway of immune response against it. فبالنسبة إلى أي antigen need to be recognized by T cell حيكون عملية البرزنتيشن للتي سيلز تعتمد على نوع هذا الانتيجين. نبدي بالإكزوجينس انتيجين. مثال على الإكزوجينس انتيجين ناخذ البكتيريا. بكتيريال بروتين هو مثال على الإكزوجينس انتيجين. ننتبه على الفيجر اللي وضعته في هذا السلايد. نشوف كل بكتيريا لما تدخل إلى الجسم أكيد حتتعرف عليها الانتيجين presenting cell, for example اللي هي phagocytic cell, interact with it and then تكون cell body around it وتدخلها داخل السيل عفوا بعملية الاندوسايتوسيس وتكون اندوسوم. إذا البكتيريا صارت داخل اندوسوم. بوجودها داخل هذا الاندوسوم يوجد انزيمات proteolytic enzymes that will distract or digest this bacteria to form short residue of amino acids. مجرد ما دخلت البكتيريا ودخلت داخل الاندوسومز the nucleus of the cell will give a signal to encode for MHC2 proteins. أين تصنع البروتينات لأي خلية داخل ال RER Endoplasmic Reticulum. نشوف بالصورة إذا تبون Endoplasmic Reticulum داخله تصنع ال MHC2 as a result of entering of exogenous antigen حيصنع MHC2 and at the same time there is another protein called invariant chain gene capital I small I encoding to synthesis protein اسمه invariant chain. هذا البروتين protect the group of synthesized MSC2 داخل الرف endoplasmic reticulum. إذن ال MSC2 ويا ال invariant chain يخرجون خارج الرف endoplasmic reticulum by Golgi apparatus inside a vesicle called exocytic vesicle. Okay? هسه صار عندنا endocytic vesicles containing bacterial antigens and exocytic vesicles containing MSC2 with invariant chain. حيلتقون ويصير fusion between them and a result of this fusion there is low pH. This low pH lead to dissociation of II invariant chain from the group of MSC1 and immediately loaded with bacterial antigen اللي جتي من الاندو
acidic vesicle. رأسا نتيجة انخفاض pH حينفصل II من الجروب مال MSC2 الذي صنع داخل الرف endoplasmic reticulum as a result of entering of this bacteria to inside the cell, ويتعبى مباشرة ببروتينات البكتيريا to form MSC2 bacterial protein. هذه بعدين راح تنتقل إلى سطح الخلية transport to the surface of cell for display and recognized by T helper cell. أرجع أذكركم ليش by T helper cell؟ لأن constant region of MSC2 interact with CD4 والCD4 موجودة على T helper cell، وهذه تعتبر مجرد recognition of this and presented antigen يعتبر first step of T helper activation، واللي حنتعرف عليه بالمحاضرات القادمة. نيجي على endogenous antigen. Example of endogenous antigen هو cytosolic viral protein. ليش سمينا endogenous antigen؟ synthesized in an infected cell. Actually, each viral infection يبدي بالattachment of virus with the specific host, specific receptor on the host cell. Then uncoating ويعوف الفيرال بروتين ويدخل النيوكليك أسيدز إلى داخل الخلية. Nucleic acids of the virus حيسخر النيوكليوس of the cell to synthesize its protein، وبالتالي تحولت الخلية من خلية طبيعية إلى خلية مصابة viral infected cell لوجود بروتينات هي صنعتها، ولكن هي ليست self proteins إنما هي non-self، هي للviral. As a result of this synthesis, proteasome inside the cell will destruct any synthesized protein to form short residue of viral protein about 8 to 11 amino acids length. وفي نفس الوقت حتنطي إشارة إلى الخلية to encode the MSC1 protein. حتصنع ال MSC1 داخل أيضا الرف endoplasmic reticulum، وبنفس الوقت another protein called TAP protein which is responsible to transfer viral residues to inside the rough endoplasmic reticulum to be loaded in the groove of synthesized MHC1. نشوف هنا كل انتبهوا على الصورة إنه شلون البيبتايد فراغمنتس راحت ارتبطت بالتاب بروتين بالرف endoplasmic reticulum حتى ينقلها إلى داخل الجروف of MSC1. حصلنا بالأخير على MSC1 viral protein واللي حينتقل خارج rough endoplasmic reticulum to transport to the surface of the cell for display and recognized by T cell. Which type of T cell will recognize this antigen? T cytotoxic, since constant region of MSC1 interact with CD8 والCD8 عرفنا هي موجودة على سطح T cytotoxic. And also is considered the first step of T cell activation. لو نجي نعيدها بشكل مقارنة بسيطة ما بين النوعين، من اليمين عندنا الإكزوجينوس أنتيجين ومثال عليها البكتيريال أنتيجين when enter to the cell by endocytosis to form endosome. Inside the endosome there is proteases enzyme destruct bacterial protein, and this time nucleus of the cell will give signal to synthesis MSC2 inside the endoplasmic reticulum, and at the same time synthesis of another protein called invariant chain that will
protect the group of MSC2 from being loaded by any other protein rather than the bacterial protein that synthesized as a result of its entering to the cell. Then MSC2 invariant chain leave the rough endoplasmic reticulum in exocytic vesicle, fuse with endocytic vesicle that contain a bacterial protein, and as a result of this fusion, low pH lead to dissociate the invariant chain from the groove of MSC2 and immediately loaded with bacterial antigen to form MSC2 bacterial antigen that transport to the surface of cell for display and be recognized by T helper. ناخذ بالجهة اليسار الاندوجينوس انتيجين example عليها قلنا الاندوجينوس انتيجين example عليها cytosolic viral protein. الviral protein that's synthesized by the viral infected cell, والبروتيسوم lead to destruct these synthesized viral protein into short residue of amino acids, and at this time signal will give to synthesis MSC1 also inside the endoplasmic reticulum, and TAB protein transfer in destructive viral protein to be loaded in the groove of MSC1. Then this complex MSC1 viral protein will leave the rough endoplasmic reticulum in a vesicle and then transport to the surface of the viral infected cells in order to be displayed and recognized by T cell, T cytotoxic cell. هذه الحالة الطبيعية لأي antigen processing and presentation لعملية العرض للتي سيل، وهذا النوع أنواع من الانتيجينات تسمى التراديشن انتيجين، انتيجينات الاعتيادية تكون بهالطريقة. في المحاضرات القادمة إن شاء الله نشوف إنه activation of T cell after recognition of this antigen حيبدي ويؤدي إلى أكيد بالنهاية إلى القضاء على الانتيجين، ومن ثم يتوقف التفاعل أو هذا التعرف حتى ترجع للستيدي ستيج الأصلية وتكون مستعدة للتعرف على other antigen. هنالك ملاحظات عن العمليات. The binding groove of a class 1 molecule is more constrained than that of a class 2, and for that reason shorter peptides are found in class 1 than in class 2 molecules. الجروف of MSC1 يكون أنحف من الجروف of MSC2، لذلك دائما البروتينات اللي تعرض بواسطة MSC1 تكون أقصر أو أصغر من البروتينات اللي معروضة by MSC class 2. T cells do not respond to carbohydrate antigens because they would not fit in the group. إذا تتذكرون إحنا من أخذنا المحاضرة اللي وصفت لنا الأنتيجين، قلنا من مواصفات الأنتيجين إنه الكيميكال composition of it. الأنتيجينات ممكن تكون بروتينات، ممكن تكون كربوهيدرات أو أنواع أخرى. الكربوهيدرات هي أنتيجين، لكن نوعه حيكون T independent antigen، ما يحتاج التي سيل ولا يقدر يستفاد من التي سيل للتعرف عليه، كون حتى لو صار processing inside السيل لا يمكن أن يعرض بواسطة ال MSC since they would not fit in the group of MSC. ولذلك عادة الكربوهيدرات هي T independent antigen يتعرف عليه البي سيل ريسبتور على سطح البي سيل ويصير له recognition و response against it represented by forming a specific antibody against it. بينما T cells recognize only linear antigenic determinants. They respond only to proteolytically processed antigen. That means البروتينات تعتبر T dependent antigen.
Okay? Several viruses attempt to defeat the immune response by interfering with the antigen processing pathways. حقيقة إحنا كل الإميون ريسبونس اللي يوفر لنا an excellent protection against any viral, bacterial, any other microbes or non-microbes invader. يوفر حماية ممتازة against these different types of antigens. لكن إذا امتلك الميكروبس نقدر نقول ميكانيكية معينة to overcome this defense mechanism, it will cause the infection. فمثلا certain viruses can overcome the presentation by MSC1 إلى T cytotoxic by several pathways like the HIV, human immune deficiency virus, synthesis TAT protein. This protein is able to inhibit expression of a class 1 molecule. ولن يحدث عرض لبروتينات هذا الفيروس إلى T cytotoxic ولن يتم القضاء عليه. إذن هذا في الطريقة للovercome of defense mechanism against it. Another type of viruses is herpes viruses. Herpes virus protein bind to the transport protein TAP, preventing transport of viral peptides into endoplasmic reticulum. We said that this process, هذه الخطوة, this step is very important to transport a destructive viral protein into a group of MSC1 inside of endoplasmic reticulum. by which protein? TAP protein. إذا ما موجود هذا البروتين ما راح يصير عملية نقل destructive viral protein وبالتالي ما راح يصير loading of MSC1 بالviral protein وبالتالي ما يصير عملية العرض. إذا مثل ما افتهمنا إنه these two types of antigens, exogenous and endogenous, سميناها traditional antigens. الشكل الطبيعي، الوضع الطبيعي للعرض إلى T cells حتى يصير لها response. ومثل ما قلنا بعد أن ينتهي الأنتيجين ينتهي عملية يعني for example مبدئيا خلينا نعرف إنه التي هيلبر for example لما يصير لها activation وحنعرف خطوات الاكتيفيشن اللاحقة لعملية الريكوجنيشن في المحاضرات القادمة إن شاء الله، إنه حتنتج سيتوكينز. هذا السيتوكينز حيروح help all other immune cells to يعني to fight this antigen وبالتالي القضاء عليه. لكن مرة ما ينقضي عليه تتوقف عملية الأكتيفيشن وإنتاج هذا النوع من السيتوكينات إذا كان العرض بالطريقة الطبيعية. لكن ظهر عندنا مصطلح جديد سميناه سوبر أنتيجين، لا يخضع لما وضحناه الآن عن الإكزو and endogenous antigen of traditional antigen. ليش؟ شنو السوبر أنتيجين؟ A group of molecules which bind to MSC molecules outside peptide binding cleft and can activate T cells non-specifically. ما راح ياخذ خطوات إنه ينأخذ ويصير له processing وينعرض inside the group of MSC إلى ال T helper. يجي non-specifically يرتبط بال outside variable region of T cell مال ال T helper ويا ال variable region مال MSC2 outside. طبعا نتيجة هذا الارتباط هيصير activation لل T helper. T helper حتنتج أنواع من السيتوكينات. هذه حالة غير صحية. Traditional antigens will stimulate only a small percentage of the T cells, while super antigens cause up to 10% of T cells to be non-specifically activated. We have several examples of this type of antigens like certain bacterial toxins مثل إيش staphylococcal enterotoxin, toxic shock syndrome toxin, and group A streptococcal pyrogenic exotoxins. All these types of
toxins behave as a super antigen inside the body. Mechanism of action: these antigens bind to the outside of MHC protein and to the T cell receptor. They are active at very low concentration and cause cell-expressing particular variable beta sequences to be stimulated and to release large amounts of cytokines including interleukin 1 and tumor necrosis factor. مثل ما نعرف إنه هذه الانترلوكينات، أو إن شاء الله ناخذها في محاضرة مفصلة، السيتوكينات هذه أو الانترلوكينات عملها إنه لما تنطلق من أي خلية تنتجها تروح ترتبط بالريسبتورز لهذه السيتوكينات على أي خلية موجود لها ريسبتور لهذه السيتوكينات، سو interact with it وتحول هذه الخلية إلى active، وبالتالي حيسوي اكتيفيشن إلى كل الخلايا اللي تحتوي ريسبتور لهذه السيتوكينات. المفروض الاكتيفيشن ينتهي بعد انتهاء الانتيجين، لكن إذا صار الارتباط non specifically حيستمر الاكتيفيشن ويؤدي إلى إجهاد للجهاز المناعي، وهذه تعتبر حالة غير صحية. نشوف بالفيجر شلون اكو مقارنة ما بين التراديشنال انتيجين شلون صار له presentation to inside the group of MSC2 وانعرض إلى التي سيل ريسبتور، والاكتيفيشن مال التي سيل حيكون بشكل خطوات تنتهي بإيقاف التفاعل بعد انتهاء الانتيجين، بينما شوف السوبر انتيجين non specifically وراح يستمر في إحداث الأكتيفيشن of T cell وإجهاد الجهاز المناعي. أرجو أن تكون محاضرة اليوم مفهومة وحققنا الأوبجكتيف of this lecture، وبنهايتها انتهينا من معرفة الانتيجين ريكوجنيشن molecules واللي كان من ضمنها major histocompatibility since it participates in recognition of antigen لأنه T cell receptor cannot recognize antigen without this molecule. المحاضرة القادمة حنبدي نتكلم عن immunity كantibody mediated immunity و cell mediated immunity، حيث بنهاية هذه المحاضرة احنا تعرفنا على تفاصيل الإيمون سيستم، على تفاصيل المولكيولز اللي كانت participate in innate and adaptive immunity. شكرا على إصغائكم وننتظركم في المحاضرة القادمة. شكرا.